Natumai mko sawa, mko salama popote mlipo watazamaji wa Celeb Corner KE, na wakaribisha tena. Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua ni issue ambayo imekuwa moja kati ya masuala ya kuzungumziwa sio tu nchini Kenya ila duniani kote kwa jumla. Je, kuna uwezekano ya kwamba Kithure Kindiki ataweza kupata kuapishwa, ama kuna uwezekano ya kwamba Rigathi Gachagua ataweza kushinda kesi dhidi ya William Ruto ya kuweza kumwapisha Kithure Kindiki kama naibu wa rais, kuweza kuchukua ushukani na kuweza kuchukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na Rigathi Gachagua? Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kenya, mtaniruhusu niweze kuchambua mambo kadhaa ambayo yametajwa na mawakili pamoja na pia jaji mkuu. These are the loopholes that Rigathi Gachagua's legal team are going to navigate, as cited by the Chief Justice of the Republic of Kenya CJ Martha Koome pamoja na Martha Karua, ambaye pia ameweza kudhibitisha haya, that there is an 80 to 90% possibility of Rigathi Gachagua winning and also nullifying the nomination of Kithure Kindiki as the next deputy president of the Republic of Kenya. Kulingana na sheria ya Jamhuri ya Kenya, kuweza kuteuliwa kwa naibu rais mpya baada ya impeachment ya aliyekuwa ameshikilia wadhifa huo, the removal of the deputy president or the death of a deputy president, there is certain things that must be adhered to. A new deputy president is appointed or nominated by the president of the Republic of Kenya, and in regards to that, President William Ruto has already appointed Kithure Kindiki to take the position that was held by Rigathi Gachagua after the impeachment motion went through yesterday at the Senate. Now, let's get to the Constitution. Kithure Kindiki was holding the office as the Interior Cabinet Secretary, which is something that is clear that somebody who owns such an office, for them to be appointed in another or to be nominated in another position, they must forego their current office that they are holding as public servants. Kulingana na ujumbe ambao uliweza kuchapishwa na kuweza kutagiwa pale na Anjogu, alikuwepo ni Martha Karua aliyepata kutagiwa. Anjogu alisema hivi: does this apply in the appointment of a new DP? I do not recall seeing a gazette notice calling off cabinet secretary appointment prior to his new nomination. Now, tukizama kwa hili, qualifications and disqualifications for election as president. Number one, or a deputy president. A person qualifies for nomination as a presidential candidate if the person, number one, is a Kenyan citizen by birth. Number two, is qualifying to stand for election as a member of parliament. Number three, is nominated by a political party or is an independent candidate. And number four, is nominated by not fewer than 2,000 voters from each of a majority of the counties. Now, number two, on a person that is not qualified for nomination as a presidential candidate, if the person, now listen, a person is not qualified for a presidential for nomination as a presidential candidate if the person, now nataka msikize hapa na msikize kwa makini, because this is the 2010 constitution. Hii ni kulingana na katiba ya Kenya iliyoweza kupitishwa mwaka 2010. Number one, owes allegiance to a foreign state or is a public office or is acting in any state or other public office. Now, sikiza hapa. Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kenya, mtu awezi aswa kuteuliwa kama rais ama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kama amejihusisha na ama hanahusishwa na taifa geni, a foreign state. They might be a spy for the foreign state, so they cannot be trusted to hold or to run the matters of a republic which they are not trusted. They cannot be trusted to run the matters because their trust is divided within the two or more than two countries.
which is something that Kithure Kindiki ili amepita, because he is allegiance, he owes his allegiance to Kenya only. There is no foreign state. But number two is which disqualifies Kithure Kindiki as a candidate for the deputy president. Is a public officer or is acting in a state or other public office. Inamaanisha kwamba huyu ni mfanyikazi wa serikali na bado anafanya kazi katika sekta fulani ama ofisi fulani ya umma ambayo yeye ameshikilia kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wa Jamhuri ya Kenya ama raia wa Jamhuri ya Kenya. Which means Kithure Kindiki is currently still holding the position of the Deputy President of the Republic of Kenya. Now, he was nominated without him giving up his position as the Cabinet Secretary for Interior Security, which means he does not qualify to hold the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. There was no a Gazette notice that was issued yesterday night to disqualify Kithure Kindiki or to remove him as the Cabinet Secretary for Interior Security. Haya ni makosa makubwa sana timu ya William Ruto ilipata kuweza kufanya. Kulingana na jinsi ambavyo walipata kukimbisha swala hili, walisahau ya kwamba Kithure Kindiki bado anashikilia wadhifa kama waziri wa usalama wa ndani wa Jamhuri ya Kenya. Na hilo ndilo ambalo limeweza kusemekana litaweza kumgharimu kuweza kuteuliwa kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. When you look at the Kenyan Constitution, there are a lot of loopholes that you must navigate for you to hold a public office or to be nominated to a certain position. You must forgo your past affiliation to the government to hold a new office. But Kithure Kindiki has not forgone or let go his position as the Cabinet Secretary of Interior, which means that Kithure Kindiki is not eligible to hold the office as the Deputy President of the Republic of Kenya. Hii ni katiba ambayo tunaiongelea na ni katiba ya Jamhuri ya Kenya ambayo inapaswa kutiliwa maanane na kuheshimiwa, maana nchi ya Kenya ni nchi ambayo inazingatia katiba na ambayo inazingatia demokrasia. Now, if Kithure Kindiki yesterday night a Gazette notice was issued removing him as the Cabinet Secretary for Interior and National Cohesion, then he would be able to hold the office of the Deputy President. But that didn't happen. They went ahead to issue a notice. The notice that were being gazetted jana ilikuwa Gachagua ameondolewa. Kithure Kindiki ameteuliwa, asubuhi ndio tuliambiwa. The National Assembly voted to pass the motion. Na ikumbukwe, watu waliharakisha hii process, ndio maana wamesahau vitu vingine. The process is supposed to take at least or at most 60 days for a new deputy president to be nominated to office. Ndio maana kwa sasa Rigathi Gachagua na timu yake wanafurahi sana, maana kuna uwezekano mkubwa 90% kwamba Kithure Kindiki will not be sworn in. But you know, this is President William Ruto, a man that has been known to disobey court orders and to disregard the Constitution of the Republic of Kenya. It doesn't matter the quotations or what the Constitution says for William Ruto. He has started the preparation to swear in his new deputy president. Now, if Mother Koome looks at this, there will be no way that she will go ahead to declare Kithure Kindiki as the new deputy president of the Republic of Kenya. Ikumbukwe the High Court sought they gave a conservatory order to stop the swearing in of Kithure Kindiki, who was supposed to be sweared in today saa 10. Na wacha turudi kulingana na katiba. Rigathi Gachagua, hawa watu waliharakisha, ndipo his legal team could not go ahead to contend or try to file a petition to stop this motion kwa sababu ilifanyika usiku. At night the court had already closed. So which means the statement was issued, even the Gazette notice to make Kithure Kindiki the deputy president came before
the court order, the High Court order came in to stop his appointment or his nomination or his swearing in as the next Deputy President of the Republic of Kenya. Kulingana na Mother Karua, this is what she had to say. Listen to her. Anasema hivi. After this quotation, she says that you got it unconstitutional. The appointment of Kithure Kindiki, still holding the office as the Cabinet Secretary of Interior, is unconstitutional and is not viable, cannot stand and to hold office as the Deputy President of the Republic of Kenya. So, inamaanisha Kithure Kindiki hawezi faulu hapa. Maoni yako ni yapi? Do you see Rigathi Gachagua retaining and being reinstated as the Deputy President of the Republic of Kenya? Subscribe.